Zone defense and zone offense are difficult to teach because they're so team-oriented. Очень тяжело учить людей зонной атаке и зонной защите, потому что они очень ориентированы на командную работу. So we're going to introduce a few ideas about zone offense. Мы сейчас вам покажем несколько основных идей зонной атаки. And then we're just going to get a lot of practice. И потом мы будем делать, много практиковаться будем. Both using the defensive ideas we've introduced, используя и защитные идеи, которые мы показали, and the offensive ideas that we've introduced. И атакующие идеи, которые мы покажем. Right, so now we're just going to talk for a moment about 3 different ways of beating zone defense. Сейчас мы поговорим о 3 разных вещах, которые помогут вам пройти зонную защиту. Right, so if we have a cup set up on Aaron. Если чашка поставлена на Эроне. Right, the first way is through the cup. Первая вещь это через чашку прокинуть. Right, so if we have a good thrower, right, he can throw through the cup. Oh. Right? Aha! Right, so cutters downfield are trying to get into these spots. Right? Someone's offering here, someone's offering there. They may not be able to stop all cuts. This is offense now. Да, сейчас у нас атака. Switch your mind. Yes, of course. We'll talk more about that in a moment. What's this one? Through the cup. Through the cup. Yes. Паш, говори This is what all cups hate to have happen to them, right? Все чашки You hate this, ненавидят right? это, когда им прокидывают через. Первое это I love this. Он любит это. All right, the second way, the second general way is around the cup. Второй главный путь это через вокруг чашки. Right, the defense is very concentrated in one place. Защита сконцентрирована на одном месте. So if we swing the disc quickly, we might be able to get it past the cup and go around it. Right? So if we swung it, he might be able to go around it. Because there's some time before the cup is set up. Okay, so that's the second Он one. может пробросить до того, как чашка поставлена. Это второе. And then the last Третий. is over the top. Через чашку, то есть сверху. My team. Right, so those are our 3 basic ways. Last year it was about Through. 4, but I don't remember 4. Around, okay, and over the top. Okay. Alright, any good zone offense? Do you remember? Yes, in. Inside. Run it inside. I got my Talbot last year about 4. Yeah, inside the cup? Yeah. Alright, it's kind of part of in through the cup. We call that through, but we can call it in as well. We're about to go through. We're going to go through this. В прошлом году нас учили 4 вещам. Через, вокруг, сверху чашки. И еще рассказывали о in, когда мы входим в чашку. Но они это называют тоже through, через чашку. Any good zone offense is trying all ways. Любая хорошая зонная атака пробует все 3 пути. As the disc moves, they're trying to go around. Как только диск перевелся, они хотят пробросить вокруг. When the cup is set up, Если чашка they're trying to go through. Если чашка поставлена, Or хотят over. пробросить через нее или сверху. Right? All need to be options. Все опции должны быть использованы. Alright, so the first one we're going to talk about is through. And the different ways that you can get the disc through the cup. И сейчас мы будем говорить о том, как пробросить сквозь чашку и разным путям, как это делать. Right, the first way is simply pivoting and moving the cup. Right, so if he's on me, Первый путь это
перемещаться и двигать чашку таким образом. Right? If I am moving the cup, it's more likely that I can find a hole in it. Если я двигаю чашку, скорее всего, я найду дырку, которую смогу пробросить. Okay? Right? That's just simply said. We're not going to do any drill for it. Это просто правило, мы не будем для этого делать никаких упражнений. Right? Then, the next way to go through the cup Следующий путь пройти через чашку. is by having players who are beyond the cup Это имея человека, который будет за чашкой, come into the cup. который войдет в чашку. Right, so Aaron. Come into the cup Мы должны сказать, услышать crash. and then go through. Который войдет в чашку и сразу же бросит пас дальше. Okay, that's the second way. Right, and then the last way Последний способ. is for a handler Второй хендлер, to come into the cup который входит в чашку, получает ресет and get it through. и пробрасывает. Right? So again, pivoting and throwing through, Первое. downfield into the Раскачивает cup чашку, and coming through. входящий игрок и входит в чашку и пробрасывает дальше. Alright, and handler И третий хендлер, который входит в чашку coming и in пробрасывает. and going through. Okay? So Aaron, do you want to explain how we're going to practice these? Sure. Вопросы есть у кого-нибудь? Честно объяснять, как мы будем тренироваться. Okay. Maybe we just don't. Okay, we're going to split up into groups of 5 or 6. Сейчас мы разделимся на 5 или 6 Okay, человек. try to do 5. I think we can do 5. По 5. Grab a disc. Найдите диск. You have 3 people around. Hold on. 3 человека. You have 3 people around. Can you talk while we get 2 others marking? Можно еще 2 маркера сюда, ребят. А вот это ему очень нравится. А этот идет такой. Парни, чашку поставьте нормально. Okay, Joey and I are on the same team. We're just going to practice crashing like this. Они coming in. вдвоем в одной команде, они будут практиковаться Okay? проламывать чашку. Like that. Get it. You look downfield. Fake. Get it back to your partner. Получили, посмотрели в поле, Next one. сделали пару фейков, отдали обратно. I want you to do a couple of those, and I want you to do several of these. Is you're coming inside. Go ahead. Start counting. And you're coming here. Getting it here. Вы сделали парочку входов в чашку атакующих. Be careful. Don't hit your defenders. И чуть побольше вот этих вот входов раскидывающих. Не бейте своих защитников. Okay. Not like this, yes? Listen, the inside that we taught you last year, this is key because just like we talked about, this person is off a little bit. Instead of just swinging it out to the side, we can get yards here. This is great. Can I translate? Yes. Вот то, что учили в прошлом году, вход в чашку, это ключ к атаке, потому что вместо того, чтобы перевести диск, иногда это не очень хорошо. Он может войти в чашку и съесть несколько метров, получив диск и дальше продвинув его, пока чашка не поставилась. And it's usually much easier than trying to get it through when the middle is telling the cup left, right. Это намного проще, чем людям проламываться внутрь чашки, потому что им middle говорит, как ставить чашку, чтобы перекрыть открывание. So practice one time each of coming through from beyond, and then practice several of those passes. We call it chiseling, or getting it inside the cup from behind. Попробуйте каждый по одному разу войти в чашку как атакующий и по нескольку раз, как раскидывающий второй входить и ломать чашку таким образом. Right. Call your partner's name also. Jolene right here. What you're training yourself to do
your mind and your body to do, right, is as you cut up here, you're catching it and trying to get it through, right? And if you can't get it off immediately, right, 1, 2, it's back to the handler. То, что вы должны приучить свое тело делать, получив пас, вы должны сразу же пытаться пробросить. Сделали 1, 2 фейка, не получилось, скиньте обратно и дальше продолжайте движение. And then if you're a downfield person coming into the cup, you're training yourself to turn and look through it. Если вы человек, который входит в чашку, учите себя сразу разворачиваться и искать возможность бросить пас. Okay, and then if you can't get it through easily, 1, 2, back. Если нет возможности легко пробросить пас, то возвращайте ее раскидывающему. And if you didn't find the option to throw, what should you do if you're cut and you're going through? If I can't get the pass, Yes. so I No, can't. you cut the disc, tried to find the option, didn't find it, throw it back, and what you should do. You are not. Okay. Если вы не нашли, если вы вошли в чашку как атакующий из средней линии, то сбрасывайте обратно на защитника, если не нашли опции, и возвращайтесь назад. That's a popper cut. Ну, это как поппер. And this one Я не знаю, как его перевести. Поппер. is a handler cut. Okay. Take 5 minutes to go through this with your group, and then we're going to split up into bigger. Wait. No. I want to gain yards. Set up on it. Double take. Right. So the important thing is that you're not just catching it and throwing it. Okay. So there's a short deep there. My point is that It must. you need a person down there to keep him honest. To be in a spot where it's a good. Okay, because we need that to be real. But you want to come. If you have the disc, So don't I want to come here. just throw it. Just like that. It's just like these little chippy passes. Little chippy passes. Right here. If they're tight, Okay? I don't want it. Keep going. All right, last one with the popper. Okay, good. Now, let's switch. And have the handler. I'll be available. You guys go behind. Go behind. All right, I'll be available for a pass through if you can get it. Было сказано, что для того, чтобы хорошо играть в данной ситуации, хендлер должен продвигаться вперед ближе к маркерам. Таким образом он получает лишние метры и сильно открывает для себя пространство. Right? You're there. You're not up there. You're right there. Guys, if you're here, you have to come around. Yeah, because look at that. Right? I had that big yard right there. A little closer. A little closer. A little closer. Good. Shut. Good. Yeah. See where I went? Yeah, just you can see. Good. Okay, now run it as a group now. Dishy. I never want to jump and try to get more yards. Stay on the ground. On the ground. Никогда не подпрыгивайте, пытаясь If I jump and the disc drops in the wind, I'm going to be up here and I'm going to look silly. Okay. Никогда не подпрыгивайте, пытаясь посажать больше метров. Be a good passer and a good receiver on the dishy. Yeah. Okay. Бросать к груди. От груди к груди. Perfect. Light, half dark. So, how do you want to do this? Okay, line up.
Line up on this line. Line up on the line. Построиться на линии. Там есть с другой стороны, выверни. Next to your best friend. По росту построить. Чуть долго. Line up. Ой, Go, говорят. just go line up. Okay, white. We need 3 handlers across the field, right? And 4 downfield cutters. Defense. I need 7 defenders. How many are there? There are 8. 9. Alright, we have far too many players. Off. Okay, 3 handlers. Try and keep wide. So we'll go 7 defenders. Here we go. 7. Чашка. Wing, short deep, deep. Никогда не оборачивайте спиной к диску. Always know where the disc is, Всегда знайте, где диск. and always know where the cup is, so that you can try to get around the cup or through the cup. И всегда знайте, где находится чашка, чтобы вы могли оббежать вокруг чашки, либо пройти через чашку. Wings. Вингеры. Space it Растяните. and pace it. What? Это ну. Pace it. It's like timing. So you have to work with the poppers. If the poppers are in the middle, the wings have to be spread far on the sideline so that one defender can't cover both of you. Если попперы работают в центре, вы должны растянуться максимально широко, и один защитник не может закрыть обоих. That's it. Simple. It's simple. Move the disc, space it, and pace it. Двигайте диск, растяните их и... Alright, remember, on defense, you're trying to force many throws. В защите вы пытаетесь закрыть много. So on offense, be patient В атаке будьте спокойны and take open throws. и бросайте открытые. There will almost always be someone open, Должен быть всегда кто-то открыт. so don't try difficult stuff. И не бросайте их. Yeah, let's take questions. What was Yeah, that? so the question was about something I mentioned on the sideline. If you want to translate that. Этот вопрос был о том, что он рассказывал на линии. Right. If the defense is forcing you one way, Если защита давит вас в одну сторону, they want you to throw that way. они очень хотят, чтобы вы бросали в ту сторону. Right? Anything. Yeah. It could be that side, it could be that side. Right? Because they want to trap you there, Они хотят вас там зажать, or или they know that that's where their defenders are. они знают, что там защита. Right? Because even in the cup, I have a mark, middle, point. There are more defenders on this side. Да, и больше защитников с той стороны, если здесь. So they're forcing you to throw that way. Они выдавливают вас в ту сторону. So on offense, Атака. I want to throw it that way. Он хочет бросить в другую сторону. Because if I'm able to throw it that way, there are less defenders and we can get it downfield. Если Good. бросить туда, то меньше защитников, и можно пройти. Okay? But I may not be able to throw it very easily. Но иногда я не могу пробросить это легко. So in order to throw it that way, I can throw it backwards to a defender or to my handler. Для того, чтобы сделать это, я могу бросить второму дефендеру, который будет сзади, And then he throws it that way. и он пробросит уже дальше свободно. Hey, we have to wrap. Hey, we're here all week. Ребят, We will answer any questions that you have over the next week. So bring them right now, real quick. No! On 3. 1, 2, 3. No!